Okay, students, so just let's see what I told about gluconeogenesis. So let's see this. Yeah, I've been telling you that it is the reversal of glycolysis. Okay, so I just happened to see one more thing before I get to the aspect of the reversal of glycolysis. Just let's see what do you mean by common metabolite precursors. Okay, so upon namukku ee gluconeogenesis le what you see here is that this is the pathway of molecules which are ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ. ഓക്കെ, അതായത് just see, you get from triacyl glycerol you get glycerol, and from glycerol, which is a path, glycerol is involved in synthesis of glucose. അതുപോലെ you can ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രിക്കേഴ്സേഴ്സ്. Okay, so which are the starting substrates for gluconeogenesis? That is what I am telling here. So you get lactate is here, pyruvate is here, glucogenic amino acids, especially alanine, glutamine. അപ്പോൾ amino acids ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു. citric acid cycle is called the metabolic hub. അതുപോലെ lactate, pyruvate can come. അതുപോലെ glycerol can come and get inside as dihydroxyacetone phosphate. അതുപോലെ from carbon dioxide fixation 3-phosphoglycerate can come and it can form glyceraldehyde 3-phosphate. അപ്പോൾ ഈ വഴികളിലൂടെ എല്ലാം you are synthesizing glucose, and from glucose you get other molecules such as glycogen, disaccharides, etc. Okay, so once again let me reinforce the fact that gluconeogenesis is the synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors. ഇതൊക്കെയാണ് non-carbohydrate precursors. So when you are synthesizing glucose from pyruvate, it is essentially the reversal of glycolysis. We already learned that. What is glycolysis? It's a conversion of a 6-carbon glucose to pyruvate. Okay, so this is what I told you in the previous video. That was just an introduction. So these are the steps of glucose to glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, and so on. So you can see in the red lines or the pink lines that the steps of glycolysis. So when you say glycolysis is essentially opposite of gluconeogenesis, so you can say gluconeogenesis is the reversal of glycolysis. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there are certain irreversible steps in glycolysis. Just see the first one, the conversion of glucose to glucose 6-phosphate. You remember, you utilized a molecule of ATP. Energy was utilized for the transfer of phosphate group to glucose. So you need to circumvent the irreversible steps in glycolysis. അതായത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കും. So in liver you have an enzyme called as glucose 6-phosphatase, which catalyzes the conversion of glucose 6-phosphate back to glucose. Okay, so either is catalyzed. But basically in gluconeogenesis you have 3 irreversible steps of glycolysis which can be circumvented. Okay, adile onnamathed ee step aanu. It's quite simple alle. Glucose 6-phosphatase nu parayuna oru enzyme undengi glucose 6-phosphate il ninnum oru phosphate ne adu remove cheyum, so you get glucose. Okay, ini another step is a reversible step. Glucose 6-phosphate is getting converted to fructose 6-phosphate. It's an irreversible step. Reversible step, so you don't need a problem. Next step again, nammude regulatory step. Fructose 6-phosphate is getting converted to fructose 1,6-biphosphate. So, as step in it, you have an enzyme which is a multifunctional enzyme in the liver. So, that particular enzyme is called fructose 1,6-biphosphatase or bisphosphatase. So this is another irreversible step that was converted by an enzyme called fructose 1,6-biphosphatase. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് പ്രതിവിധിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിലെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. So we don't have a problem. So then we come to a problematic area, which is the conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvate. That is the conversion. ഇവിടെയും pyruvate kinase in the step ആയിരുന്നു, ATP form ചെയ്ത step ആയിരുന്നു phosphoenol pyruvate to pyruvate. But we don't have a
we don't have a mechanism where pyruvate is directly converted to phosphoenol pyruvate. So there are രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പൈറുവേറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഉണ്ടാവും. See, what we are telling is how that essentially the reversal of glycolysis is possible. So let's see how the conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate is possible. So you can see here that pyruvate is inside the mitochondria. Okay, inside the mitochondria, the pyruvate will be converted to oxaloacetate, and oxaloacetate can be converted to phosphoenol pyruvate. Let's just see how that takes place. Okay, so this is what I was telling. Pyruvate gets converted to oxaloacetate. This is taking place inside the mitochondria, and that is catalyzed by the enzyme pyruvate carboxylase. If you remember, pyruvate was a 3-carbon compound and oxaloacetate was a 4-carbon compound, CH2CO minus, CH2CO minus. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ കാർബോക്സിലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ pyruvate will be converted to oxaloacetate. Okay, and we know a step in which the malate dehydrogenase catalyzes the conversion of malate to oxaloacetate. Here the reversal of that by the reoxidation of NAD is taking place. അതായത് reoxidation of NAD will result in the formation of malate. Okay, this is reversal. ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ TCA സൈക്കിളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് മാലേറ്റ് ആയത്? കാരണം ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റിന്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെംബ്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥലം is cytoplasm, but oxaloacetate is not capable to move across the mitochondrial membrane. So that is why inside the mitochondria oxaloacetate is converted to malate. This is what you call the malate shuttle. Okay, and this malate comes out as oxaloacetate, and oxaloacetate can be converted to phosphoenol pyruvate. Okay, so നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ സർക്കംവെന്റ് ചെയ്തു. പൈറുവേറ്റിൽ നിന്നും ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പൈറുവേറ്റിൽ നിന്നും ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് ആയി catalyzed by the enzyme pyruvate carboxylase, which delivers a carbon dioxide group, and oxaloacetate is converted to malate. Thanks to the malate shuttle, that the malate comes out, and now the malate is converted. Cytosolic malate dehydrogenase converts it back to oxaloacetate. Okay, so here it was reoxidation, here it is reduction. So oxaloacetate, now oxaloacetate will lose its carbon dioxide, catalyzed by an enzyme called cytosolic phosphoenol pyruvate carboxykinase. Okay, so this particular enzyme utilizes GDP to form GTP. So that is an alternative path by which pyruvate gets converted to phosphoenol pyruvate. Let's just see the operation of the malate shuttle. Okay, so this is how the malate aspartate shuttle operates. Okay, aspartate shuttle, it's later we will see that. Oxaloacetate is converted to malate in the mitochondrial matrix. Through the intermembrane space, the malate comes out and it gets converted to the oxaloacetate in the cytosol. Okay, so let's just see this particular step again. Okay, this particular step മാത്രം കാണാം. Just see this pyruvate നിന്നും phosphoenol pyruvate ആവും. So ആദ്യത്തെ step catalyzed by pyruvate carboxylase. Okay, and രണ്ടാമത്തെ step that is convert it into oxaloacetate. It utilizes a molecule of ATP. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം കേട്ടോ, ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആനബോളിക് പാത്വേ. യു ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ATP. സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ആനബോളിസം. സോ ദിസ് ഇസ് എ സിന്തസിസ് ഓഫ് ATP, സിന്തസിസ് ഓഫ് glucose, and you utilize ATP here. Okay, അതാണ് ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് ആയി. ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് പിന്നെ മാലേറ്റ് ആയി. malate ഷട്ടിലൂടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. That oxaloacetate is converted to phosphoenol pyruvate. Okay, so phosphoenol pyruvate is by utilizing a molecule of GTP. Okay, so this is the phosphoenol pyruvate. Okay, so നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്തത് എന്താ ഇതിനകത്ത്? 3 steps. ഇതിപ്പോ conversion of pyruvate to glucose.
See, pyruvate got converted to oxaloacetate, oxaloacetate got converted to phosphoenol pyruvate, you utilized 2 molecules of ATP, you utilized 2 molecules of ATP, etc. ഇതെല്ലാം റിവേഴ്സിബിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ആണ്. ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ്, ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറേറ്റ്, 3-phosphoglycerate, 1,3-biphosphoglycerate, glyceraldehyde 3-phosphate, dihydroxyacetone phosphate, fructose 1,6-biphosphate. ഇനി അടുത്ത ഇറിവേഴ്സിബിൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഫ്രക്ടോസ് 1,6-biphosphate to fructose 6-phosphate. അതുപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate to glucose. Okay, so 3 irreversible steps are circumvented in gluconeogenesis. So basically it's a biosynthetic reaction in which 2 pyruvate molecules were converted to glucose molecules. You utilize totally 4 molecules of ATP, 2 molecules of GTP, 2 molecules of NADH, okay, for the reoxidation of glyceraldehyde 3-phosphate. So totally ഇത്രയും amount of energy utilize ചെയ്യണം when one molecule of pyruvate is getting converted to glucose. Okay, so this is the overall equation of glycolysis. ഇതാണ് gluconeogenesis ന്റെ overall equation. ഇനി തുടക്കത്തിലെ now we have seen pyruvate as the starting substrate for synthesis of glucose. But it's not just pyruvate. What are the other precursors? Idum വളരെ important ആണ്. You have glucogenic amino acids. Okay, lactate ഉണ്ട്. lactate ൽ നിന്നും pyruvate ഉണ്ടാവുന്നത് we already studied. lactate dehydrogenase എന്ന് പറയുന്ന enzyme. So it കേവലം pyruvate മാത്രമല്ല starting substrate for gluconeogenesis. lactate ആവാം. So if you are starting from lactate, you should incorporate one more step, that is lactate dehydrogenase, converting lactate to pyruvate. അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ നേരിട്ട് ഹബ് വഴിയാണ് പോകുന്നത്, അലനിൻ, ഗ്ലൂട്ടമിൻ, അതുപോലത്തെ. അതിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സക്സിനൈൽ കോഎൻസൈമയായി തിരിച്ച് ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് ആയി പിന്നെ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് കാർബോക്സികൈനേസ് വഴി മാലേറ്റ് ഷട്ടിലൊക്കെ വഴി ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ആവും. അതുപോലെ ട്രൈഅസൈൽ ഗ്ലിസറോളിൽ നിന്നും ഗ്ലിസറോൾ 3-phosphate ആവാം. ഗ്ലിസറോൾ 3-phosphateൽ നിന്നും ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആവാം, തിരിച്ച് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും. അതുപോലെ 3-phosphoglycerateൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate വഴി ഇതിലേക്ക് എൻട്രി. അപ്പോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് പൈറുവേറ്റ്, ലാക്ടേറ്റ്, ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ്, ട്രൈഅസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ, പിന്നെ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് വഴി ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിലേക്ക് കയറാം. അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ വഴി ഇതിലേക്ക് കയറാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം you can come into gluconeogenesis. Okay, so what is the significance? It is kevalam oru multi-step pathway that begins with pyruvate and ends with glucose. Okay, idile kuda thanne in reality pala non-carbohydrate compounds can be used as substrates for gluconeogenesis. Okay, so this is glycolysis in reverse, and it enables to achieve that part of gluconeogenesis. Okay, so the irreversible reactions in glycolysis are bypassed. Okay, and that is how we get this. പിന്നെ that's it. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എനർജി ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പൈറുവേറ്റ് ടു ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി GTP-യുടെ മോളിക്യൂളിനെ യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ സ്റ്റെപ്സിനകത്തൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റും പൈറുവേറ്റ് കാർബോക്സിലേസ് വഴി, അതുപോലെ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് കാർബോക്സികൈനേസ് GTP യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ്. സോ റിമെമ്പർ ദി മെയിൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇസ് പൈറുവേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ, ഇപ്പൊ മസിൽസിനകത്തൊക്കെ അനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴി ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന സമയത്ത്, ഹെവി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ് ഇസ് നെസസറി. അപ്പോൾ ലാക്ടേറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ദി മസിൽസ് ടു ദി ലിവർ where it is directly converted to pyruvate. Okay, പിന്നെ pyruvate can enter gluconeogenesis cycle. അതുപോലെ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വഴിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് വയ ദ മെറ്റബോളിക് ഹബ് ഓഫ് ദ TCA cycle. എന്നിട്ട് TCA സൈക്കിളിൽ നിന്നും യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഓഫ് ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ്. അതുപോലെ ട്രൈഅസൈൽ ഗ്ലിസറോളിൽ നിന്നും
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാറ്റി ഗ്ലിസറോൾ വരുന്നു, ഗ്ലിസറോളിൽ നിന്നും ഗ്ലിസറോൾ 3 ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഗ്ലിസറോൾ 3 ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്നും ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ്. Dihydroxy acetone phosphate enters gluconeogenesis at a late stage of ഗ്ലൂക്കോനിയോജൻസിന്റെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരും, പക്ഷെ ഗ്ലൂക്കോനിയോജൻസിന്റെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജ്. Okay, so that's it about gluconeogenesis part 2. Thank you.